Organon, ja. ist oder übersetzen lassen und wir arbeiten nach Organon, chronische Krankheiten und immer mit, also selten also nicht oft mit Injektionen, aber mit dem Kent. Kennen die beiden den Kent? Repertorium? Kent. Repertorium. Und ich zeige es Ihnen gleich. Mein Kollege ist auch zurzeit, der hat Zeit. Also das hier ist nur für Patienten. 환자들이 볼 수 있는 대기실이에요, 여기가. Ja. Es gibt hier so kleine Bücher. Nicht. Nein, das sind nur solche. Eine andere Firma, ja, so für die Patienten. Das ist aber das ist keine Homöopathie, das ist nur zum Anschauen, damit man die Pflanzen kennt. Ja? 이게 그 동종요법에 관한 게 아니고 식물이 어떤 것인지 볼 수 있는 환자들용이다. 소개하는. Introduction to. What's the meaning? Das ist ein Witz. 농담. Mit dem Magen. Mit dem Magen. Nein, es gibt in Deutschland. 어떤 뜻이에요? Mit dem Magen habe ich mit dem Magen. Ja, nein, das kennen Sie. Pendel. Ja. Und in Europa oder in Deutschland denken viele Leute, Homöopathie hat etwas mit Pendeln zu tun. Aha. Also mit übersinnlichen Kräften und so etwas. Und das ist eine Art Ironie, eine Art Witz dazu, ja? 그러니까 이 호메오파틱의 동종요법이 마치 팬들을 움직이는 그런 식이라고 생각하는데 그게 아니다, 그지? 다르다? Das ist nicht so, sondern Symptome mit Büchern, also man kennt, ja? Das sind empfindliche Sachen. Und das hier ist auch, Aha. Das ist das Gleiche. 환자 여러분에게. Sie müssen schon ein bisschen deutlicher sprechen, also wegen der, wir müssen wissen, was die Patienten erzählen, wo es weh tut. Ja. 그러니까 환자에게 좀 더 크게 말하고 좀 확실하게 말하고. Also hier heißt es, wir sind als Homöopathen auf ihre genaue Beobachtung und die Schilderung ihrer Symptome angewiesen. 그러니까 also, 환자를 정확히 보고 정확히 그 파악해야 된다는 거죠. Genau. Ja. Verstehen Koreanisch? Nein. Nein. 이거 삼각대 써야 돼? 아니요. 일단 막 끊어볼게요. Ja. Wir benutzen das ist für die Verwaltung. 이게 그 행정 처리를 위해서. Ja. Why are you with wood? Genau, das ist 발음 좋던데. ja, Holz ist besser als Kunststoff. Ja. 더 좋대. Natural things. Hier ist mein Kollege, das ist ein kleines Labor, ein ganz kleines Labor. Wenn er fertig ist, können wir schauen. 끝나면은 이렇게 나오는 거. 약도 직접 만들었습니까? Das hier ist ein kleiner Untersuchungsraum. Ja, also mit normalen allopathischen Notfallmedikamenten. 아하. Emergency for emergency. 이게 그러니까 노트팔이면은 긴급 약품들이라고. Yeah, for emergency cases. 긴급. So this is, and here we have EKG, electrocardiogram. And here is another small room. Okay. This is for sonography, but we do not use it normally. 보통 쓰지 않는데. 소노그래피. Ich weiß nicht, aber. Sonographie, Ultraschall. Ultraschall, aha. Ultraschall. nennt man die Sonographie? Sono ist Schall. Sono ist lateinisch, genau. Ultraschall. Hier ist der Raum meines Kollegen. Very nice, sir. Very nice. Yeah, it's small but beautiful. Yeah, small. Ja, nicht mehr. Oh. So here you see.
Is it homeopathic? Ja. 자석용이. Silicea, Quarz. 수정. Ist das teuer oder was? It's, Bitte? what is it? teuer? Nein, das ist, er hat das gesammelt. Das ist Aha. Hobbys? no, no, Nein, it's my nein, colleague's hobby. 친구. 저희 Yes. 친구. Yeah. And here, this is the books we use. Okay. So you know Clark, 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 yeah. J.H. Clark Dictionary. This is a very famous Oh, yeah. book. Hearings, guiding symptoms. There's Hahnemann's chronic diseases, 하는만 and then we have here. This is the repertories. Kent's Repertoire. synthesis we use now. Okay, so this is Kent, 예, but enlarged, enriched. 제임스 털러 캔. James Taylor Kent, yeah. Yeah. James Taylor Kent. 저자 이런 So this is forward by George Vitulkas. You know his name? 비트크라스. Vitulkas. 조지 비트크라스. Okay. And 미국으로 호메오패시를 전파한. What is it? so this is drugs? this is Homeopathic? this is the homeopathic drugs. As I said, we Oh, yeah, we yeah. mostly use globules, Yeah. sulfur. 아, 썰. Are you made in yourself or Now this Wow. this is from most the red ones is mostly Deutsche Homöopathie Union, where you're going to go. Okay. Also, this is self or now this Wow. is from most the red ones is mostly Deutsche Homöopathie Union, where you're going to go. Okay. Yeah. 조합에서 And, 만들어서 wow. 하는구나. But it's also this is different. This comes from Belgium, Homeodane, Belgium. 여기에서 그 호메오패시 조합은 어디 있냐고 뭐 칼스루에 거기 아니야? 보리크트 호메오패티 Homeodane, 기어키우. DHU, 어. Karlsruhe. 아, Karlsruhe. 기능 Deutsche 간단히 Homöopathie 말이야. Union, 거기서 지금 Karlsruhe. 공장 거기- 생산한다는 거. 거기로 Das ist Vereins Zentrum oder was? Hallo. Grüß Gott. Also wir haben, this is my colleague, Dr. Krause. Ciao. I'm glad to meet you. Der Staufenfarmer, der Dr. Ah, Staufenfarmer, ah, Hat ja. zu Hause angerufen, Aha, der hat jetzt vor 3 Wochen gesagt, da käme jemand. ja. Und dann hat er gesagt, sie kommt in München mit Praxis. Ah, ja. Genau. Ja. He's get off. What? Your name is Krause. Krause. I give you a Ein Rezept, genau. block. Oh yeah. Okay. Yeah. Okay. And normal we have a lot of patients, but now Finale hat gesagt, du. Jetzt warte nur, bis einer kommt. 이 양반은 호메오패시를 어떤 식으로 교육받았는가. Wir haben diese Homöopathie kennengelernt oder gelernt. Das ist unterschiedlich. Ja, Jeder anders. 다른데. Also wir machen eine normale Ausbildung als Ärzte 보통 그냥 그 의사가 되는 그 과정을 마치고 und danach 그다음에 ist es eine Zusatzausbildung. 그다음에 그 추가적인 그 교육을 받았어요. Und da gibt es verschiedene, Wo? meistens sind es Kurse, Kurse? Kurse für Seminar. Kurse. ja, mehrere Wochen. 그 세미나를 통해서 몇 주간 되는 독일 계세요? Ja. In German or Und the other country? also bei uns war es, kam es durch einen Arzt, der hier seit 20 Jahren Homöopathie macht. 22년간 한 그 의사에 의해서 그 사람들 교육을 받았대요. Also du 똑같이. warst ja auch Ja. Assistent dort, ne? Also wir waren als Assistenten, wir haben bei ihm 조교로 das 의사가지고. gesehen. Also ich habe schon vor meinem Studium also ich habe mich schon vorm normalen Medizinstudium schon damit beschäftigt halt. 알았어. Ja, 이거는 aber- 걔가 그 의사 정상적인 그 과정 중 전에 이미 이쪽에
Ja, und dann aber erst nach dem Studium halt dann zusätzlich die. 그 다음에 끝나고 나서 추가적인 그 과정을 이수했대. 하여튼 두분 다 메디컬 코스를 다 끝내는 상태에서 두 분 다 노멀 아르치트가 된 다음에 Ja. Und da ist es immer verschieden. Also man kann gibt es verschiedene Kurse machen. ja, gibt es einige Homöopathen Ärzte, die keinen richtigen Medizinkurs genommen haben? Es gibt es ja, in Deutschland Heil- gibt es Ärzte Aha. und es gibt Heilpraktiker. Kennen Sie Heilpraktiker, Heilpraktiker? ja, ja. Kennen Sie, ja. Kennen Sie. Ja, Das kann ist man, wie ja, Laienbehandler. Mhm. Also Ja, ohne, ja. Mhm. ohne Studium kann man etwas kann man Und, auch und da Kurse gibt es welche, die nur Homöopathie machen. Die meisten Heilpraktiker machen sehr viele verschiedene Methoden. Akupunktur, alles Mögliche. Nicht. Ganz wenige, die nur Homöopathie machen. 여기 이제 정상적인 의사가 아니고도 하는 사람이 있는데 그 조금이고 단지 하나인데 이게 이제 조금 의사보다 낮은 그래서 뭐 장의사 같은 거랄지 뭐 이런 좀 특수한 스페셜해. Ja. 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 Und da gibt es auch eigene Kurse für 그리고 다 Heilpraktiker. Ja. 과정이 있어요 그러면. 그 과정 끝나면 그 똑같이 치료를 할 수 있는 건가요? Kann man solche Leute gleiche Therapie machen wie Sie oder was? Dieser Bitte? dieser ein Mann zum Beispiel ein Mann Ja. ohne richtige Bildung. Heilpraktiker. And this is my office. Gleiche Maßnahmen nutzen wie Sie. Ja. Nur dieser Homöopathie ja. kann er alle. Aha. Homöopathie ist ja, homöopathische Mittel sind ja frei. Ach so. Homöopathische Mittel haben keine Rezeptpflicht. Ich weiß nicht, Aha. kann jeder selber auch in der Apotheke kaufen. Aha. Homöopathische Mittel bis so, also nicht toxische, ja. Also was weiß ich, Arsen oder sowas. Ja. Ist, Zum Beispiel ich Ja. Maschine Sie bauen können- kann. Sie gehen, Ja. Sie gehen zur Apotheke, Ja. sagen, Mittel so und so können Sie kaufen. Ach so. Ja, aber starke Arzneimittel, normale Arzneimittel muss der Arzt verordnen, sind rezeptpflichtig, ja? 야야. 그러니까 보통 그것은 그 의사가 해야 되는데 이 동종요법 쪽에는 내가 그냥 가서 약국에 사가지고 할 수도 있다는 거예요. 그러니까 하일 군대라고 하니까 아까 그 그쪽만 하는 돌팔이 같은 사람들은 그거 충분히 할 수 있다는 거예요. 왜냐면 그런 자격이 필요하지 않기 때문에. 아 그러니까 그 약이 희석도가 낮기 때문에. 낮은 것은 괜찮다. 낮기 때문에 이 하일 호메오파티가 이쪽으로 Also, Ja. so this Ja. also so using the same books here. Okay. Materia Medica. These are all in English. 마테리얼 메디컬은 이제 그 본처학체 양방. But today also many are using the books on the computer also, yeah. Because there you can. So this is the Kent, yeah. The rubrics, all abandoned, absent-minded, so we have, you know that, the repertories? Yeah, laboratory system. Yeah, repertory system. This is a Macintosh. Same. This is the same, like in the book, on the computer. So. And I also there's the so-called reference books where you have the Materia Medica. So there's many of these books, like the Allen is in it, the Herring is in it, Clark, this book is in it. So this is. 이런 소프트웨어를 어디서 구할 수 있는 Wo kann man diese Programme einkaufen? Wo man das kaufen kann. Ja. This program. Ja. Originally, also it's developed in the United States, in California. 캘리포니아에서 개발돼가지고. Yeah. And here in Germany, it's distributed. The distributor is in Frankfurt. 프랑크푸르트에서 한다. 프랑크푸르트 판다고요? 미국에서 사는 게 사지. That is 설진하는 프로그램이 독일에서 미국이 더 싸요? so you see all these books. All these books is Chautery, Galavadin, Gonzi, Grimmer. These are the books
Oil von Sandford, Wood vermeulen. All these books are in it, ja? Können Sie mal diese Herstellernamen geben? Wo es das Programm gibt. Ja, in California gibt es verschiedene. I have Ich kann address, Ihnen die, please. warten Sie. Auch mal von Zuso. Zuso-Nummer. Adresse oder dann, wie heißt diese genau diesen Namen? Dann kann man im Internet suchen oder. Internet? Wahrscheinlich ist es Internet ist ja. Ja. Also ich kann, ne? Ja, also der Erfinder von dem Ding heißt doch Nick Wack. also hier zum Beispiel. About, ja, da hier. David, here is the address, ja? Kent Homeopathic Associates, San Anselmo, California. I hope this address is quite correct because this is from 1989. 인터넷에 홈페이지가 있나요? But you Ja, will, normal. you will find Wahrscheinlich it. wird jetzt inzwischen. Normalerweise. Ja. Also this is this is the programmer and this is David Kent Walking. Aha. Ja. Okay. Yeah, you want to Selber Propaganda selber, seine Geschichte. Ja, ja. Ja, Ja, klar. Ich habe nie mal gesehen. Ja. Und die Adresse, ich kann Ihnen, also die deutsche Adresse kann ich Ihnen geben, aus Deutschland. Ja, ja. Also das Programm heißt, Es gibt aber auch mehrere Programme. Also es gibt nicht nur das es gibt eins für Apple-System und es gibt eins für IBM-System. IBM-System. Ja. Apple-System oder nicht? Wir haben IBM. wenig. IBM, ja, das IBM-System heißt Radar. 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 das hier. I had been shown in Yeah. the internet. Ja, Radar, you have- radar. They've addressed Ja. the internet. but also we use this normally. This is more easy to use. Also at least for Ja. me. Aber die Radar haben sie jetzt auch auf Mac. Gibt es jetzt auch. Und Die gibt's haben jetzt sie auch, ja. inzwischen auf Wie heißt der Typ, der das macht? Roger irgendwas, oder? Bei Frankfurt, nee. I have Adresse. internet address of your homepage. You have homepage of internet. I Yeah. not yet. No. I now have the internet address. I can give you my internet address. Okay, This yes, is internet. Email address. email address. Yeah, is, email address. In my card, there is my internet email address Ja. contained. Kann man selber auch eine Homepage Ja, machen? kann man inzwischen, ja. Hat die Staufenfarmer eine Adresse? Paul und dann dieses Keine Ahnung. Paul und dann t online.de. Also so geht das, ja. Das ist mein Name, Andreas Gärtner. Punkt Paul und dann dieses Zeichen. Ja, ja. T-Online, T-Online, 다시? T Ja. 다시? Online. 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 Punkt Ja, mach's mal ein bisschen DE. extra Zeichen. Ja, Mach's mal gut. ein bisschen extra Zeichen. Also, Besser. ja, das ist kompliziert, Andreas. Ja, ja. GAEC. Punkt. Und dann Paul, this is my hometown. And this sign. Ja. And then T 다시? With 다시? online. 하픈. Okay, also das ist die. Ja, Moment. AUDVEAS GAEVTUEV BOLL und T slash ja, minus OULINE B. Das war Diese Hm? mein Tod hat angefangen, die Todeswelle zu bessern. GAEV입니까 이게? V? 네, V. V? QEV. 볼, 알파. T 다시 이거 들어가고. OULIne이에요? ONLIne이에요? O
O U. O U L I U E. Ah, 네. ja. Das ist das, ja. Mit Roger van Zandvoort, ja. 리타는 하지만 줄임기 아니라 슈베이카이트 좀 Where? Nein, im Grunde Where 그러냐? Where? Throat, 어. Bronchitis, 어. skin problems, Neurodermitis. neurodermitis. You know? Ja. 하트 프로그램 No. 알레르기 Wolltest du noch einen Stiel? Okay. bitte nicht lassen Sie es Er will sich hinlegen. No. Ja, ja. Asthmatic problems, you know? Asthmatic? Yeah. And also sorts of allergies. Allergies. Ja. Many children with allergies because this is rising nowadays. Very. Psychic problems. Psycho. Only using the homeopathic medicines? Yeah. Yeah. Normally. No, normal. Yes, mostly. Okay. Achso, was war? Medicine don't Yeah. find any problems, things like that. So we are often asked for special problems, and often we do not know if we can help, but we try. 많은 공공에게 질문을 받는데 스스로도 대답할 수 이걸 치료할 수 있는지 알지 못한다. Like very often also in cases like multiple sclerosis. Sclerosis? multiple sclerosis. Scoliosis? It's also a neurological yeah. 신경 brain inflammation. Yeah. And we also can help quite well. Not that it's gone, but it's better. Yeah? It's not growing. 완전히 다 좀 도와줄 수 있는 개선할 수가 있는 거예요. And acute problems like Acute diseases. tonsillitis, pneumonia, and things like that. 발음하는 내역이 문제. Yeah. Like now, this is for fever conditions. This weather, Yeah. there's many fever. Oh man, die fängt nice auch schon. 열. Yeah. But so it's everything. Gibt es Patienten, wo diese kein Haar haben? Ja. Wegen Meinst du dieses jetzt Glatze oder Alopezie? Also die Kreisrunde? Ja, zum Beispiel ähnlich, egal. Gibt es solche Patienten? Zum Beispiel ich habe Ja, meine ja. Diszerschreibung habe ich meine paar Haare verloren. Ja, nee, also normalerweise, da kann man, wenn es familiäre, Ja. dann kann man nichts machen. Aha, so. Wenn's Dann- ja. Ja. Aber wenn zum Beispiel viele Frauen bei der Schwangerschaft Ja. verlieren Haare, Ja. das hilft sehr gut. 아하. Zum Beispiel. 그러니까 그러니까 여자가 임신해갖고 머리 잃은 경우는 잘 효과가 있대. kennen Sie auch einige Exempel erklären, diese Therapie sehr gut ist. Bereich zum Beispiel, Ja. wie gesagt habe. Aber es ist vielleicht einfacher. Er erzählt, was er jetzt macht, weil dann kann ich Ja. verstehen, Was inwieweit ich ihm etwas. 여기 이제 지금 한국에서 하고 있는 거 무슨 환자랄지 그런 게 있으면 물어봐야 돼요. 어떤 내가 적용하고 싶다든지 그거 Stroke. How about the stroke patients? Stroke. Brain stroke. Brain stroke. Normal we see no acute brain stroke because No, they're going Chronic, to the yes. hospital. Yeah, We and don't can treat acute So- conditions normally. Yeah. Yes. And then 1 month or 3 months later, Yeah. the patient is cannot using, Yeah. cannot treat the some problems. Yeah. So, You at can. the time. Yeah, you can. So I treated several afterwards. And what you can help is the Me? spasticity. No, with the remedies. Oh yeah. The spastic problem, and also the vigilance. Okay. The mental problems. The mental problems. yeah. Sleepiness, drowsiness. Yeah. These things. You can treat them, and they walk better.
Also you can try it, they walk better. And also der eine Typ, den ich behandelt. And one patient I had, his problems were the infections afterwards. Also infections like cough, pneumonia he had because he didn't move well. So you can treat the infections. So you have to see what the problem is, and then you can try to treat that. But normally you can't cure entirely. You can't. Yeah. One of our one of our teachers, he had a hematoma. He fell. Also, and he had a hematoma. And within two months, he was totally cured again. As he was healthy again. But only homeopathic medicines. Yeah, only homeopathic medicines. Cannot using the acupuncture or the other physical therapy. No using. No, he does not use them. Only homeopathic those. drugs. Only homeopathic. So he has a big center in Belgium. Hast du die Bücher da? Ja, ich hab's. Gib's mir mal eins. 하다가 뭐 애매하면 물어보세요. Yeah. So you might use the same as injections, but only homeopathic drugs, and with the repertory. So this is he has a center in Hechtel in Belgium. Okay, you have it. Is a post stroke? Oh no. No, this is a. About the homeopathic medicine. Wo ist denn das? Wo? Du hast das da. Yeah, also this is the address. Okay. This is the address. And there they make seminars And his name? You have it. No, Vielleicht so besser? So? Ja, muss vielleicht. Like that? Okay. Ja, It's too near? Too near? No. Okay. And now his name It's is... for the stroke or all homeopathic medicines. It's Belgium's. This hospital is for homeopathic medicine or stroke patients. This no. Worüber ist das Buch geschrieben? This book is this is a seminar, and you see here. This is the contents. These are cases. 경북에서 그 세미나 자료를 이렇게 모아놓은 거예요. Locomotor ataxia, Yeah. tonsillitis, And sarcoidosis, yeah. colic, Yeah. palpitation. And so on. And Here you can see that he allergies. things like that. And this is a special seminar about small remedies. We say small remedies that are not very well known. Yeah. Sciatica, Sciatica. dysmenorrhea, eczema, And so on. multiple sclerosis, 스클레로시스가 뭐죠? multiple sclerosis. Was ist denn das? Wie heißt 경화증인가? Weiß nicht, wie das so heißt. Nee, das heißt Skoliosis. Encephalitis disseminata. Encephalitis disseminata. Disseminated encephalitis. 뭐죠? Disseminated. Ja, es sind keine Mediziner. 죽상경화증? There's people who cannot walk, who have lesions of the nerves, lesions in the brain, multiple sclerosis. So different parts of the nervous system is damaged, and this is multiple on multiple, and then it's sclerosed. Multiple sclerosis. About lobes or spines? Yes, spine also. It can be in the spine, it can be in the brain. Vertebrae problems, not nervous problem. Nervous problems. Nervous problem. It's a neurological disease. I see. So very disastrous because the people, you cannot do anything. What do you think about the lumbago? For Lumbago? yeah, you can treat. Yes, you can treat.
Lumbago is Sciatica. very good. Sciatica, Yes. and disc patients. Disc patients, yes. It Well- depends from where the lesion is, And, but you can help them a lot. I have treated some patients with acute symptoms, and it's gone. But no, Even even we have a prolapses in the Kernspinne. Collapse, yes, it You is see a prolapses and neurological symptoms, yeah, and you treat them, and the neurological symptoms are better. yeah. But Also even- not every. You can't treat every. Every disc every- patient, not use treat Yes. every disc patient. Yeah. Yeah. arthrosis, pains from arthrosis, joint pains, Yeah. from Rheumatic patient. rheumatic, yes, Yeah. rheumatism. At the time using the homeopathic drugs. Yeah. Yes. Yes. Yeah. But if there are destruction of the bones, normally you can't restore the bones. Yeah. Mhm. But you can Really? take away the pain very. So if you, the problem always is to get the right remedy. Okay. Roddy? The problem is Oh. there's We have many. Drug. no. Yeah. Homeopathic drugs. Okay, we have many remedies, and Yeah. only one remedy is the right remedy. Okay, so the problem is to find out the correct remedy. This is why we're using a lot of books and information and so on. Oh. 아주 딱 맞는 약을 한 가지를 찾기 위해서 Yeah. 정확히 찾아야 됩니다. So this is Cartra, what do you think about constitutional type, yes. homeopathic constitutional type? So this is what we are trying to do. Ja, also this is what we, also vielleicht, wenn jemand mit akuten Beschwerden kommt, 그 사람이 그 침으로 해서 더 힘들어졌다면 dann behandeln wir die akuten Beschwerden. Dann behandeln wir das Akute. 아쿠트 침 아니야? 아쿠트 ist beim Nadel? Nein, Nein, akut ist, akut ist 급성? acute. Acute. 네. Also if somebody has acute pain, 여기 네, 급성 통증. we treat the acute. But afterwards, 그 후에 we ask them to come back 그 4 weeks later. 다음에 And then we look for the constitution. Okay? So we look for a constitutional remedy, which very often is a remedy like sulfur, calcium, kalium, natrium, some kind of mineral often. How many types of constitution? How many times? Yeah. All Too many. remedies. Too many. Too many also. In Korea, we divide only 4 types. Yeah. Only 4 types? 4 types. It's a Korean traditional constitution medicine. My marriage is constitution medicine in Seoul. Yeah. Uh-huh. Yes, 사상이라는 말은 yes, we divide 4 types: Radi plus, Radi minus, small plus, small minus. By cosmos, divide cosmos divide 2, yin and yang, plus and minus. For plus and minus divide 4. That is So It's like Ayurveda, something like the system like Ayurveda system, Yeah. Indian system. 라디오니까 그 뭐야 우리나라 뭐 태국. 아니 그거 말고 이 사람들은 레이더 시스템인가 있냐 이거지. but I think there's a misunderstanding because constitution, we also have constitutions where we say he's choleric, sanguinic, melancholic. Yes, But a constitution for us in homeopathy means Deep we- acting. a deep acting remedy. So if somebody has an acute tonsillitis and you treat it with belladonna, the tonsillitis is gone. But if you do nothing, the next half year he will have it again. Okay? Yeah. So if you gave belladonna, you look at him and you say what remedy he needs. And then you give him sulfur, lycopodium, Yes. something. Yeah. And then if you are correct, he will not get it again as soon as it would be.
Okay. In my So- opinion, Yeah. and that is a symptom of some homeopathic drugs, not constitution, in my opinion. Yes, of course, but Yeah. we call it constitutional therapy Yeah. because this is a problem, a deep problem, which not only concerns the acute infection, but also the deep problems which will develop. Okay. So maybe the thing is wrong, but it's the correct way of treatment because the health of the people is getting better. Yeah. They are more stable, they are more strong. In our constitutional medicine, we divide by character and body, Mhm. body and pathology and physiology. We divide pathology, 병리학. 병리, 생리, physiology, physiology, Picture. physiology, PHY? PHYSIO. physiology. Psychology. No, 심리학. physiology, physiology, pathology, Pathology. pathology and physiology. Pathology and yes, physiology. some different of the physiology and pathology is different by Physiology and pathology, yeah. by constitution. We thought some patients is very have a sweat, too many sweat. One patient is good for health, small minus, but large minus is good for sweating, but small minus is very bad, the swelling. Therefore, Sweating. sweating. Yeah. Patient good analyze shred. Yeah. Therefore, we thought the pathology is different by constitution. Where some patient, therefore, when you give a herbal medicine, large minus sweat is no problem, but small minus patient is very big problems, like loss of blood. Loss of a brother? Blood, Blood, yeah. blood, P. Yeah. Yeah, Loss of blood. blood, yes. Yeah. Mhm, yeah. Different. Yeah. Yes, also this we do not concern because so at least for us we only think in the medicines, but Yeah. because this is without any ideology or we try to get rid of the concept, we only think in medicines. Yeah. So we try to give something which is good, which is good for the acute, and then which is good for the chronic. Yeah. And the other example is ginseng is famous in Korea. Ginseng, do you know? Ginseng, yes, Yeah, we famous, but small minus is very good for ginseng. Ginseng is very good for small minus constitution, but large plus patient is very bad. But if it's in modern Western medical, the hyperpressure patient is very bad. Ginseng is very bad. very bad. Yeah, but the cold one, or body is cold, feeling some cold is good for good. Ginseng is good. Yeah, also so- Different. Yes, so you see, this is different. We do not use this. We use only the idea. If we have somebody who is cold, has cold feet, is sweating a lot, so the remedy for him would be maybe calcarea. And if you give him calcarea, he stops What is calcium. Calcium. Calcium, yeah. Calcium. So if you give him calcium, he's getting warmer. Mhm. He's not sweating so much. So with children, you can see that a lot. We have a lot of calcium children. They are perspiring a lot, perspiring, and always get infections. So if you give it to them, they stop perspiring, they grow better, and they get more stable. So this is their constitutional remedy. Yeah. Okay. So you would call this kind of child which is sweating and which is this would be one of your constitution types. Huh?
Oh, I'll give you. 아까 그거 참 my paper. 뭐? 아까 그 복사한 거. 어디? 예. Das Minusmann. Ja. Ist so, ist, ja, das ist groß Minusmann, das kleine Plusmann, kleine Minusmann. Ah ja. Direkt. Aber die Okay. Zeichen, das sind die Chinese, do you know Chinese character? Chinese normal- character. Chinese character. There is a Chinese character. This is Chinese character. Yeah, this Yeah, is yeah. Chinese, not Korean. It's a Ja. Chinese character. Da gibt es Ah, ja. Korea, Japan und China, Taiwan und so weiter. Diese Länder nutzen diese chinesische Charakter. Aber Mhm. da gibt es schon Unterschiede, Ja. ja, eben. Yeah. Weil in China gibt es ja 5 in der Akupunktur normalerweise. Ja. Ja. Nach den 5 Elementen. Ja. 계속 질문을 할까요? 아니면 무슨 프락스를 보고 싶은 거예요? 뭐 프로키스 그냥 But you have no education for homeopathy in Korea. 그 교육 제도는 no. no. Ja, soll machen. Haben Sie mit ihm gesprochen, wie die das machen jetzt? Wie die das. Also wie die. Er muss es ja zuerst lernen irgendwie, oder? Genau. oder? Nee, soweit. Ja. Wir So haben weit uns sind wir auch einfach ein mal bisschen Interesse, beschnuppert ja. und haben angefangen in der Firma ein bisschen Ja. HB und Ja. Demonografien, so ein bisschen Rechtsgrundlage, dann sind wir ein bisschen in die Produktion und weiter sind wir. Ja. Also wenn ich meine, wir können höchstens mal Sachen fragen, dann fragen wir ihn, dann sieht man, wie wir das so entwickeln halt, Ja. ja. Also wenn Sie das möchten, ja. Mhm. Wenn Sie wenn Sie ein Problem haben, dann können wir so wie wir fragen unsere Patienten und dann können wir sehen, ob bestimmte Medikamente in Frage kommen, die wir benutzen. Ja? 네, 그러니까 좀 Ich habe jetzt auch niemanden. 뭔가 Das ist ich meine mit dem Das Beispiel. ja als Beispielweise, Beispiel nur Beispiel, zum Zeigen jetzt. 그러니까 뭐 사람마다 다른 거다 이게. 뭐가 다르다는 얘기죠? 사람마다 예를 들어서 설명하겠다 이겠지. 아, 예. Genau, Sie fragen, also, Ja, wenn man vielleicht als erstes nicht hinsetzt, Genau. oder? Würde ich sagen, oder? also wenn Sie jetzt bei mir Patient wären, Ja. würde ich Sie fragen, wo kann ich Ihnen helfen, was tut weh? Ja. 물어보실. 아, ja. Ich habe vorgestern. Aber nicht lügen. Oh, ich habe vorgestern etwas falsch angeschlagen, dann hier tut weh. Ja, ich habe einige Ja. Medikamente einfach eingesetzt, dann verbessert, aber noch nicht ganz, ja, ein bisschen weh, aber Ja. Also das war ein Schmerz in dem Muskel hier, vom Kopf ja, auch. Ja? ja, jetzt ein bisschen. Und das war hier in Deutschland. Muss er nur übersetzen. Ja, ja. Oder? Wie macht 그러니까 내가 지난번에 해가지고 아픈 이제 리스션. Okay. 어떻게 치료하십니까? Genau. Das ist zum ersten Mal oder kommt das immer wieder? Ja, schon. 옛날에 처음 경험했네. 옛날에도 Kommt 했다고. immer wieder. Ja, nicht immer wieder. Aber Ja, zum Beispiel einmal pro 3 Jahre oder Ja. nicht regelmäßig, sondern irgendwann, wenn ich falsch eingeschlafen oder kalt geschlafen, 어딘가 잘못 자다가 추운 데서 하게 되면 그럴 수 있다. Da gibt's also wenn es Möglichkeiten. kalt ist. Ja? Ja, oder gibt es nur Möglichkeiten, nicht immer. Nicht immer. Ja. Und wenn es kommt, weil es kalt ist es dann besser, wenn Sie etwas Warmes drauf tun? Ja. Machen Sie das? wenn ich 내가 이따가 따뜻한 거 더 좋냐 이거거든. Ja, sicher. Also etwas Warmes. Ja. Was tun Sie drauf? Ja, dieses Mal habe ich nichts gemacht, aber vorher war mit dem Heißwasser, mit Heißwasser, dem Handtuch. Ja, Handtuch Ja. normal. 나는 뜨거운 물에 가서 수프를 했다는 거. Wenn Sie normalerweise mit dem Auto fahren, ja? 내가 보통 되게 잘 운전한다면 Und Sie haben das Fenster auf. 네, ich habe kein Auto. Also wenn Sie mitfahren als Ja, Beifahrer. Zugluft auch. Ja. 네, normal 맞죠? Wenn Zugluft kommt, ist das auch empfindlich? Also Wind. Nein. Nein. 그러니까 그 바람이 들어오면 자동차 바람이 들어오면 이게 예민하냐면 Wenn Sie tragen, so Taschen tragen, 내가 이걸 들면은 kommt es dann eher mal? normal은 nicht. Normalerweise nicht. Sind Sie sonst empfindlich, wenn es kalt wird? 내가 추우면 뭔가 좀 예민하냐. Ja, etwa zum Beispiel, ich habe etwas, ja, wie heißt die jetzt? Schluck auf. Ja, irgendwann Aha. 딸꾹질을 뭐라고 해, 딸꾹질. Husten?
Ne, kein Husten, aber ich wollte nichts machen, aber Klassische Homöopathie. Ja, so ein Ton, ja. Ja. Schluck auf. Schluck auf. Schluck Ja. auf. Das ist Also vom Magen. Ja, aber ich wollte nicht machen, aber nicht. Wenn ich zum Beispiel lange Zeit nicht ausstimmen, dann etwas besser. Ja. 딸꾹질을 할 때 내가 장시간 더 호흡을 하는 건 좀 좋아진다고. Ja. dann zum Beispiel dann ich gerne die einige Jacke nehmen, Aha. dann oder einfach Jetzt ins Bett gehen, dann besser. Sonst dann an der Heizung, dann liegen, Ja. Tut auch. Stimmen, Mhm. dann wäre besser. Oder ich kann zählen bis zum 100 ohne ausatmen. Mhm. 몇 시간, 장시간 동안 호흡을 하는 데 기다린다. Schluck auf sein, ja. Und besonders in meiner jungen Zeit meine Bauch war heiß, aber jetzt nichts mehr heiß, ist ein bisschen relativ kalt. Mhm. 옛날에는 배가 따뜻했는데 지금은 차가워요. Mhm. Also sind Sie insgesamt verfroren? Wenn es kalt ist hier, wenn es Winter ist, frieren Sie? Ja, eigentlich aber geht. Eigentlich geht es. Ja, Also also kein- 겨울이 추우면 Keine kalten Füße. nein. 내가 그 추운 발이 차더라고. 네, Keine kalten weißen Hände. nein. 그러니까 내가 손발이 차다요. 난 그렇지 않다. 전에 그 수정 Okay. 각기병 Gibt es noch? Ja, ich habe in ja, circa 17 Jahren, 17살 정도 중학교. 고등학교 Ja, circa 17 Jahre alt war ich, war dieser Beriberi oder Kakpeng, man kann Knie, ja. ich nichts mehr bewegen. Mhm. Abhängig Beriberi oder ja. Nicht schwellen, gab es keine Kraft zu bewegen. Wie heißt denn, also damals diese Orientärztin nennt das Beriberi. Beriberi? Ja. Das ist ja Vitaminmangel. Ja, ja, Beriberi. kein Mangel. Ja, ja. Aber gibt es doch andere Namen, war meine Blut ist unregelmäßig. Ja. 부정맥이라고. 네. 네, 각기병이라는 증명이 나고. Damals, deswegen habe ich ein Jahr lang Nicht laufen können. ja, circa 3 oder 6 Monate. Mhm. Mhm. Gab es noch, also das war Beriberi und Sie haben Beriberis Vitaminspritzen bekommen, oder? Ja, und aber das nichts mehr. Damals habe ich diese orientische Medikament Ja. benutzt, dann verbessert. Mhm. 그때 내가 그러니까 그 비타민으로서는 별로 효과를 못 봤는데 한약 먹고 나왔다. Gut, aber das ist schon lange her, ja? Das Ja, ist, schon über 20. Mhm. Nicht 20. Und mit den Haaren, das ist nicht schlimmer wie sonst, also das ist Ja. nicht, das ist... Ja, vorher war, ja, ich hatte einen anstrengenden Kurs teilgenommen, damals ein sogenannter Industrie-Elektroingenieur-Kurs. Da habe ich ja anstrengend gearbeitet. Dann hier sind rundig die Haare wegschmeißen und dann danach, wenn meine Stress weg, dann wieder Normal. normal. 옛날에 내가 그 공부를 열심히 해가지고 환형 탈모증이 생겼다가 다시 치료가 됐어요. Mhm. Aber ohne Kopfschmerzen oder so? Nein. Keine Kopfschmerzen. Und teilweise, wenn ich anstrengend arbeiten würde, meine Augen hat keine mehr Kraft zu gucken. Tun die weh? Nicht weh, aber sehr schlimm. Zum Beispiel, ja, wenn ich einen Tag diese Buch lesen würde, Ja. 5 Uhr nichts mehr Kraft zu lesen. 내가 만약에 책을 하루 동안 읽게 되면은 Ja. aber das abhängig von dieser meine Geschlechtskondition. Mhm. Wenn Kraft dann geht, aber wenn ein paar Tage, ein paar Monate so arbeiten würde. Zum Beispiel dieses Mal habe ich 4 Monate auf Deutsch meine Dissertation geschrieben. Dann ist es sehr schlimm. Sogar diese, wenn ich am Rechner arbeite, dann meine Kraft ist schon weg. 그러니까 내가 한 4개월 동안 독일 논문 쓰면서 많이 힘들었고 만약 하루 동안 컴퓨터 앞에 일을 하면은 내 힘이 더 빠진다. Ja, aber wie, also was passiert genau? Die Augen zum Beispiel. Sind die, verschwimmt das? Ja, etwas Oder Tränen? Nicht kein Tränen, aber ich kann nicht genau gucken. Mhm. Zum Beispiel, wenn die einen Tag
genau Fernseher geguckt hat, dann nichts mehr Kraft zu genau gucken, etwas. Ja. Aber es sind nicht nur die Augen, sondern insgesamt keine Kraft. Ja, teilweise. Keine Kraft. Ja. So, also auch müde, Ja. schläfrig. 피곤하고 전체적으로. Ja. 아, 그 전에 무슨 증세가 있다고 그랬어요? 각기 증세. 아, 그게 Haben Sie noch andere Krankheiten im Laufe der Zeit gehabt? Ja, 폐기력이 뭐? 눈만이요. 눈만. Tuberkulosis. Ja, Tuberkulose. Ah, Er hatte ausblutet. Blut gespuckt, ja. Nein, nur einmal. Nur einmal. Aber es war Tuberkulose. Ja, das war ganz Röntgenbild geleitet, und ja. so. Geleitet. Wie ist das behandelt worden? Ja, im Krankenhaus, Medikamenten. Mit Chemotherapeutika. Das normale Westliche mit den Medikamenten nur. Okay. Aber ein Jahr lang. Wir benutzen oft, wenn jemand Tuberkulose hatte und dann wieder Husten bekommt oder so etwas hat. 이 사람들은 그 폐기에 걸리면 그다음에 이게 기침 문제에 걸린다고요. Also benutzen wir oft nur Soden. 소드. Nur Soden. Nur Soden, also Tuberkulinum. Nur Sode, ja? Ja. Wenn Husten kommt oder ein Symptom, was darauf passt. Und ist noch wann, wie lange ist das her? Diese? Mit der Tuberkulose? schon vorbei, wie lange? Oder? Ja, wie lange ist das her? Ah, Als Kind oder? nein, ist 1987. 87, ja. Und tut heute noch manchmal etwas weh? Nee. Nein. Damals gab es viel Diskussion, ob dieser echte Tuber oder nicht, weil Ja. ich habe übergeprüft, aber keine Influenza gefunden wurde. Ach, ist nicht gefunden worden? Nee. Nur Blut gespuckt, aber keine. keine. Ah ja, dann ist das die Frage, ob es das war. 그때 이제 내가 피를 토했는데 그 병균을 못 잡아냈어. 그래가지고 Haben Sie heute noch oft Husten? 네. Nein. 요즘 기침하라고. Und Durst? Haben Sie viel Durst, wenig Durst? ist normal. Normal. Weniger als Deutsche. Weniger. Ja, aber wenn Sie mal Durst haben, was trinken Sie dann? Warmes oder kaltes? normalerweise warmes und nicht kaltes. Nichts kaltes. Ja, ich mag kein kaltes. Kein kaltes. Ja. Tut nicht gut. Ja, Was ja. passiert dann? normalerweise habe ich Darmschmerzen, also 소화불량이 있는데 내가 찬 것을 먹게 되면 Ja? ich hatte lange Zeit diese Darmschmerzen gehabt. Aha. So über 10 Jahre. Auch lange. Da, also Ja. im Bauch. Ja, immer. Wenn was Kaltes getrunken. Jetzt ein bisschen verbessert, Mhm. aber vorher war ohne so immer. Ich habe ein paar Jahre lang verhindert solche. Geleitet. Gelitten, Ja. Schmerzen gehabt. Ja. Ja. Aber nichts Besonderes. Wenn ich ins Krankenhaus gehe, dann ist dieser Stress, wegen des Stress. 내가 이게 장난 오래 하는데 다 스트레스 신경성이다. Haben Sie auch Durchfall gehabt in der Zeit? Diarrhoe? Durchfall? Durchfall. Diarrhoe. Ja, was? Gastroenteritis. Ja, was heißt Durchfall? 가스트라이티스. No, Enteritis. Enteritis. Durchfall. Durchfall, ja. ja. Zurzeit? Ja. Nein, damals als Bauchschmerzen, die Ja, Bauchschmerzen. klar. Durchfall. Ja, aber ganz gab es einige, aber normalerweise diese sehr schwach und viel Flüssigkeit. Ja. Viel Flüssigkeit dann. Ja, nicht gleich wie normale Durchfall, sondern Einfach breiig, nicht ja, fest. Ja. wach. Okay. 그다음에 제가 물운동만 했었던 Ja. Aber wenn Sie heute ganz kalt trinken, Ja, dann gibt es Bauchschmerzen. nichts immer. weil 내가 찬 것을 먹으면은 항상 그런. zum Beispiel ich kann auch diese Eis nehmen, aber zu viel wäre. Könnte Ja. schwierig gehen, aber nichts Ah, Durchfall kriegen. Mhm. Okay, gut. Also was Warmes ist viel besser zu trinken. Ja, Was Heißes. 내가 따뜻한 거 먹으면 aber nichts ganz heiß, warmes. Warmes. Ja. Nicht ganz heiß.
heißt es auch und mag nicht. Nicht so gut. 그러니까 너무 뜨거운 것도 싫어한대. 따뜻한 거. 와. ganz normal Menschen. Ja, ja, das ist schon. Gut, von Ihrer Art her, Sie haben hier studiert? Ich habe in Korea ist Master of Science studiert, hier angefangen als Doktorand. Ja. 한국에서 석사까지 하고 그래서 독일 박사 시작했어요. War das schwierig? Ja, eigentlich Schon. Viel Ja. Arbeit und Ja, viel Stress. Ja, ja, klar. Viel Stress. Und ich habe auch 6 Jahre in Firma gearbeitet. In? Firma. Ach Daewoo. so, ja. Daewoo Heavy Industry. 6 Jahre gearbeitet. ja. Daewoo에서 6년간 Okay. Das auch, ja, schwierig. War auch Stress, ja? Ja, klar. Ja, aber das wird dann kompliziert. Ja, In der Zeit ja. haben Sie auch, sag mal, psychische Schwierigkeiten gehabt. Unruhe, Angst, Albträume. Ja, eigentlich, ich bin nicht der Christian. Ja. Ich glaube Gott. Ja. Und dann, 그러니까 내가 어떤 그 잠을 못 자는 사람들이 뭐 이렇게 뭐 어려움이 정신적인 문제가 있느냐. 내 Ja. 사람이 aber Sie können, sag mal, wenn wir keine deutlichen körperlichen Symptome haben, dann fragen wir nach Ängsten, Träumen. Ja, das ist wichtig. 이 신체적인 무슨 그 없으면은 이렇게 꿈이나 무슨 그 angst 그러니까 뭐 공포나 이런 거에 대해서 물어본다. Zum Beispiel Bauchschmerzen sind ja oft Folge von Angst oder Stress. vorher war es schon, aber jetzt ich kann etwas kontrollieren. 옛날에는 내가 그때 그랬는데 나는 지금 조절했어요. Ich kann etwas weniger essen und zum Beispiel hier tief atmen. sogenannte Bansen ist unter dieser Knopfen. Okay. Ja, also es ist jetzt nicht klar, aber es gibt, sag mal, das Medikament, was für solche Kälte empfindlich ist, benutzt Und ich habe auch keine hier. kälteempfindlich. Ja, weil dieser Zahnfleisch weg. Ja. Ja, vorher war ich ja stark geputzt. Da gibt es an sich nicht, ich habe keine entscheidenden Symptome. Zu wenig vernünftige Symptome. Ja. Rothafel, Verletzungsstörung, Richtig, ja. Dulcamara, nicht. Jetzt nächste Nee. Kälte und Wenn dann Rustoxicodendron, Rustoxicodendron, Oder Rothaar hat ja auch kälteempfindlich. Entschuldigung. ja. Und dann könnte es sein Arsenicum album. Arsenicum-Album? Arsenicum album, you know, Arsenic album, Arsenic, Arsenik-Album. yeah, you know. 안 선생 줄 알았는데. Das ist Mumbai. 안성 Kollege kennen Sie das? homeopathic medicine. Yeah, homeopathic medicine. S, 3, Arsen. Aha, AS3, O3. Arsen. Yes, AS03. yes, yes, Arsenicum, yeah. Arsenbioxid. So you see, we have like here a rubric back pain, You can see here. cervical region, Normal. was heißt das? Cold air, yeah. Okay. Yeah, from a draft. Okay. Yeah. If you're getting cold here at night, cold air, and you see here several remedies. Okay. And so we try to differentiate these remedies. Okay. 내가 하면 몇 가지 방법을 선택할 수 있다. Yes. So one remedy is calcium phosphoricum, main remedy, and one main remedy is Rustoxicodendron. Okay. And the Rustoxicodendron is also a remedy, also ist auch ein Arzneimittel, was für Muskelschmerzen ist, Aha. wie Muskelkater. Wenn Sie 그러니까 zum Beispiel, 근육 통증 같은. Ich habe eine solche Medikamente schon angesetzt. Ja. Der Muskel, zum Beispiel stark bewegt wird, dann Ja. tut es weh, dann dann tut es weh. Ich habe solche Medikamente schon
Ja, genau. damit Und das haben Hust- wir etwas geheilt. Ja, ist, genau. Aber eine Pflanze oder was für ein Medikament? ich habe eigentlich Korea mitgebracht. 그러니까 맨소레담이 뭐예요? 맨소레담. 화학적이나 맨소레담이 맨소레담 Nein, gut. ist eine Hilfsmittel. Das ist eine Pflanze, ja. Ich weiß nicht, aber Aber ich habe diese- eingekauft. 어떤 식으로 치료한다는 거죠? 그러니까 그러니까 이 치료법이 여기 세 가지. Also dieses Ustoxicodendron kennen Sie, ja? 어떻게 하는? 그러니까 근육이 아플 때 쓰는 그 방법을 쓴다든지 아니면 칼슘을 쓴다든지 몇 가지 방법을 쓴다는 거죠. 그러니까 거기 적혀 있는 대로 근육을 아플 때 쓴다는 거고 운동을 한다는 거야. 이게 근육이 아플 때 쓰는 약이 있잖아. 그걸 쓴다는 Yeah, 거죠. can you read this? So this is so this is our remedy for muscle pain. So maybe you also, if you do too much, you're walking too much, do you also get muscle pain? Ja, eigentlich mange dieser Bewegungen. Bewegung, genau. Normalerweise am Rechner den ganzen Tag arbeiten. Genau, und dann ist alles verspannt Ja. und verkrampft. Ja. Ich soll eigentlich pro Woche einmal Sport schweizen, machen. aber Macht gibt er es nicht. weniger Chance. Ja. 내가 지금 많이 땀을 흘려야 되는데 그걸 못 하고 있다는 얘기. 그러면은 지금 그 호메오파식 드러그를 this patient, so you will give us homeopathic drugs, Extremities. ascend, Numbness and asena. You say asena. Arsen, yeah. Arsen. Ja. Yeah. We'll give For you example, Arsen. and this is another remedy. This You will give ascend, Yes. to a patient. So. 로스톡스라고 Yes. Yes. 뱀 독을 Gibt 가지고 von Snake Schlange oder was? Ja, gibt es auch. Schlange ist Schlangen. Schlangen, ja. Schlange gibt es, oder? 스네이크 배너 No. No? Botox? No. No, no. Ustox? 로스톡스 Was ist der Rostox? Das ist eine it's a plant. Ah, 플란 This is a plant, yeah. Ustox is a plant. So we're using, but it's a poisonous plant. 독초 그러니까 독. 독초 Gibt es Pflanzen? Gibt es Pflanzen, oder? Giftpflanzen, Ja. ja. Es heißt sogar Giftefeu. Poison. Giftsuma. Poison ivy, you know. Poison ivy, yeah. You will give only 독단갱이 So, you will give only this ascend the homeopathic drugs. You will give only ascend homeopathic drugs for patients. we give only? You will give only ascend homeopathic drugs for patients. 무슨 말이야? 그러니까 그 드러 아세인이라는 그런 약만 주는 건지. Wollen nur Arsen zum Patient geben? Arsen. Ja, Welcher potenziert. No. Als Beispiel. Yeah. Aha. Nur Arsen oder gibt es eine andere Nee, Medikamente? normalerweise immer nur ein. At first, the first remedy, I'd give him Ustoxicodendron. 무슨 뜻이요? This Ustoxicodendron. That's first. 처음에. Acute, for the acute. For the pain. For drug or the No. massage. Prose. Homeopathic drugs. By mouth, Yeah. yes. And then So we give these. So this is Ustoxicodendron here. This is the Ustoxicodendron. Yeah. Okay. Different. So these globules. For example, acute. Yeah. And sometimes we give it in water, or sometimes we give it as tablets. To repeat. But normally no injections. No, but we do not inject. No, only by mouth. 이거 먹기만 하는 거. only it's a homeopathic method. Yeah. Yes, it's some different. But then Yeah. I look for a constitutional, Mm-hmm. and he says he does not like cold drinks. Mm-hmm. Okay. It makes him stomach pains. And the main remedy for like diarrhea, Mm-hmm. he does not have it exactly, but just for an example, some people tell you if I drink cold, if I get ice, I get diarrhea. Mm-hmm. Okay. So the main remedy for diarrhea 설사죠? Yeah. from cold drinks is arsenicum album. Okay, arsen. This is this remedy, arsenicum album. 그 약들.
And arsenicum album is a remedy for weakness. Yeah, for weak. And normally they are very They are very exact. So I Exact. guess he's very and very was heißt like, ehrgeizig. ambitious. Ambitious. Are you people. very ambitious? Yeah, maybe. Okay, maybe. Sorry. Yeah. Yes, yes. I'm an Oriental medicine doctor. At the patients, first time is acute and simple shoulder pain. Yeah. We'll apply the acupuncture. Acupuncture, Yes, Acupuncture. and then, but the patient is not improved. At the time, we checked about the cervical problems Yes. and stress. If Yeah. the patient is come from the stress, I'll give herbal medicines and acupuncture. But the patient's problem of the cervical problem, we could give acupuncture and chiropractic and herbal medicine for cervical discs. Yeah. It's, We also normally you have to check that. But if you are sure it's an acute problem and it's because of cold here, we do not check. We just give the remedies. But if it comes again and again and again, we let them radiograph and look, of course, okay? And also send them to chiropractic if it's not getting better. yeah. Yeah, you have to look at this. But I used to do ear acupuncture from time to time only in the ear. Sometimes for stop smoking or for diet. Yeah. No, not for yes, okay. Okay. Yes, no, but for acute. Sometimes using. In Sometimes. the old times, I've made also for acute sciatica and things like that. Small needles here. Yeah. We use for the ear acupuncture. Aber du machst es kaum mehr, oder? Some No. different. As I only do it for acute injuries or acute pains if the remedies do not help. Okay, these are one thing. You only use them one time and throw them away. In our country, press small acupuncture foot and then bend. Yeah, Bend them, and it takes 3 or 4 days, and then remove next time. No, I put them for half an hour and then Yeah. take it away. But you not, often not homeopathic. No. I know, this is Ja, klar. Okay, ja. It's not common in it's different. Yeah. The therapy. This is colleagues. Orthopedic, huh? Orthopedics. And this is Krankengymnastik. What's the line? Gymnastic. So they are doing chiropractic. Chiropractic. Yes. Sind Sie normalerweise für die Besucher zuständig? Oder ist gar nicht so schlimm. Meistens bleibt es bei Ihnen hängen. Sind Sie normalerweise für die Besucher zuständig? Oder ist gar nicht so schlimm. Meistens bleibt es bei Ihnen hängen. Weil wir wirklich sind so, ist bei meiner Frau sind die machen halt alles davor anfällt. Ja, das ist das eine ist aber was ist Haus, das ist ganz viele jetzt. Was ist denn da jetzt noch? Sie sagten ja damals, Sie wollten das, haben sich da denn jetzt irgendwelche Jetzt Kunden habe ich 2,5 bis
3 Stunden. 2시간 반에 했어요. Ja, okay, gut. Und ich möchte schon ausführlich mit Ihnen das Wichtigste besprechen können. Ja, aber ich